let me explain the important issues which woman is facing in this society. Understand? There are two more important diseases, you can say, ailments, you can say. The ladies' ailments are women problems. These are PCOS, ovarian cyst, alwa. The second one is fibroids. Fibroids comes in uterus. This PCOS or ovarian cyst comes in the ovaries. ಎಷ್ಟು ಓವರಿಸ್ ಇದೆ? 2 ఓవరీస్ ఇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ మన లోపల అంటే ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఇంతవరకు నోటి దుర్వాసన ఒకటి చెప్పాను కదా, అది మనకు ఒక బాహ్యంగా మనకు వచ్చేటువంటి ఒక వ్యాధి అనుకుంటే దాని కారణాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఎన్నో కారణాలు చెప్పాము, ఫిజికల్ కారణాలు, భౌతిక కారణాలు. దాంతోపాటు మనకు తెలియకుండానే మన లోపల ఉన్నటువంటి అంతరంగా ఉన్నటువంటి అనేక ఈ యొక్క భావనాత్మక కారణాలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. అదేవిధంగా ఇంకో రెండు మహిళలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధుల గురించి చెప్పుకుందాం. అర్థమైందా? ఈ వ్యాధులు ఏంటివి అంటే, ఒకటి PCOS, ఓవరియన్ సిస్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫైబ్రాయిడ్స్. PCOS ఎక్కడ వస్తుంది? ఓవరియన్ సిస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఓవరీస్లో వస్తుంది. ఫైబ్రాయిడ్ ఎక్కడ వస్తుంది? యూట్రస్లో వస్తుంది. అవునా కదా? సో this friends, ovarian cyst or PCOS happens in the ovaries. There are 2 ovaries within every woman. Every ಸ್ತ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರೀಸ್ ಯಾಕೆ? ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದರೆ ಅಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೊಂದು ಆ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ 1, 2 ಆರ್ 1 ಅದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಸೇರಿ ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟ್ರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ಓವರೀಸು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಹ ಒಂದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುಟ್ರಸ್ಸು ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಡಾಣುಗಳು, ಎಗ್ಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1, 2 ಕೆಳಗಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸ್ಪೆರ್ಮ್ ಬಂದು ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫಲದೀಕರಣ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಫಿಯೋಟಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಜೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಆ ಎಗ್ನು ಸಹ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಆದರೆ this is the system how it happens, friends. Let me explain in English. There are 2 ovaries. They are connected. The 2 ovaries are connected through fallopian tube, connected to the uterus, one uterus. There are many eggs which are formed in the thousands of eggs formed in the ovaries, but 1 or 2 they survive and they come through the fallopian tube and enter into the uterus. Then this particular egg will wait for the sperm to count and fertile, but sperm didn't come inside. Then what happens? That eggs also will come through the menstrual cycle. It will go out as a blood, because every egg which comes into the uterus, that will be provided by this blood mass. Okay, the blood will be supplied. There will be a kind of a protection for that egg. Lot of mechanism is there. That all will be done by especially the estrogen, prostogen. Estrogen is the hormone, the lady's hormone, right? And prostogen, these 2 hormones make sure that in the ovaries this egg is fully protected with the blood mass and everything. Understand? The uterus is the inner line, so that will protect, completely safeguard this egg not to break down. Artha aita? Wait for the sperm to count and sperm to come inside and mate. Okay, if it doesn't come,
Obviously what happened, that particular egg, after few days, whatever menstrual cycle time, that will break down that blood. Through the blood it will go out of the vaginal system. That's how the whole menstruation happens in the, especially as long as these eggs are keep on developing. Once the woman gets into the menopause, that eggs production stops at the ovaries level itself. Then there is no question of, oh, these eggs comes down from the ovaries into the uterus, and then blood mass, creation of the blood mass, and all that happens. Nothing will happen. That is why the menstruation cycle will stop. So the menopause, once the lady or woman enters into the menopause, there is no question of formation of any eggs in the ovaries itself. Understand? See, in this whole exercise, sometimes because of the hormonal irregularities, because of the more production of estrogen, the less production of progesterone. See the imbalances within these two hormones, especially. What happens is, in the ovaries, some kind of the unnecessary masses, like the blood, all these blood cells together, they try to form, right, like a tumor or a gadde anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು. So the blood mass will be created, and that becomes a kind of a cyst. So that is why, so this polysyndrome ovary, polycystic ovary syndrome, PCOS. So this cyst is nothing but a lumps, or the kind of a gadde which are formed inside the ovaries. That's what we call it as a cyst. Understand? So these are definitely not good. They won't cause any problem. They cause some kind of a blood, more menstruation, irregular cycle, irregular periods, the more blood flow. All this it will be caused once they come inside. Understood? So they have to be cleansed. So how can you do that? With your own lifestyle. First, keep your hormones properly. Understood? If your hormones are proper, the estrogen, progesterone, all these are proper because of your lifestyle and the food what you take and mental thinking. Artha aita? So if you do all these things, automatically this ovary cyst also will go. And Sivambu, especially if you drink Sivambu, right? If you have a habit of drinking Sivambu, then what happen? They will also burn. They will also melt this so-called ovary cyst. Understood? And there are, again, let me tell you, the ovary cyst also has got mental, emotional roots, friends. ನೋಡಿ, ಈ ಓವರಿ ಸಿಸ್ಟ್ಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓವರೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಓವರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪವರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಷ್ಟಿರೋದು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ nowhere to flow, it will accumulate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cyst will form, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಮೋಷನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ಫೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ is the main reason, friends. This is very common in women who felt they had to be more masculine to succeed, who are suppressed their feminine nature to fit into this, who received mixed messages about the value of being female. Understood? This is the main reason. And creative dreams put on hold. Feminine potential that's been blocked or suppressed. Expression that doesn't feel safe. Understood?
and running the old and painful, kind of things, painful thoughts, and nursing old, that means old thoughts, hurting, sexual trauma, reproductive shame, other negative messaging, all these things, right? The ovaries can hold pain or repeat. That means these are the main reasons, friends. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೋ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೇಳಿ 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 ಅವರನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪುರುಷರಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದಬಹುದು, ಪುರುಷರಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತೋಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ 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 ಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ? ಇವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನವೀನ ಸಮಾಜ. ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, if they are small, they give some medicine, all these things, but it doesn't solve. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೆಸ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. Then what happens? That suppression leads to the dysregulation of hormones. Because of the dysregulation of these main female hormones is going to cause cyst in the formation of cyst in the, that's called PCOS. That leads to the formation of the cyst inside the two ovaries. This I'm trying to end my speech, so we'll close the speech. I will end my speech. Thank you so much for all of you patiently listening to me. So, all the wonderful concept what we explained today. Thank you so much.